jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa su ne bu waxtu bi jotee fu ngeen munta nekk ñu ziar leen bu baax di am mbégte àndaat ak yéen ci benn rendez-vous suba si xam ngeen ne bu 9 o'clock jotee fii ci réew mi si suñ maakaan waaye tamit fépp ci réew mi ñu ànd ak yéen ci li nga xamante ne mooy ci jotaay jële di Good Morning Africa ñu wax leen good morning wherever you might be watching us live right now and as always we say thank you very much for coming along ci noonu ñu yegg si waat indi leen di xibaar yu am solo di wér te wóor comme ni ñu koy waxee saa su ne nañ ci ñëw léegi ñu digtal leen lu gën a fees si suñuy xibaar ñu waxtaanee ko bu baax a baax waaye tamit toftal ci xew-xew jamono ndax xam ngeen ne jamono jile yëf yi yombul métti na lool waaye ñu ngi masaw ñëpp ci ñi nga xamante ne mooy ci tolof jamono jile ci yëf yi ni moo demee ndax mbas mi xam ngeen ne mu ngi fi ba léegi te tamit mu ngi def lu doy waar fii ci réew mi waaye tamit fu ne ci àdduna si mu nekk li nga xamante ne mooy lu métti jamono ji su ko defee ci noonu ñu nuyuwaat leen beneen yoon di leen wax jërë ngeen jëf ci safo bi waaye tamit ci kóolute bi ci gunge bu ngeen ñu gunge saa su ne ci programme bi ci noonu laataa ñoo yegg si li nga xamante ne tey ci la ñu fas yéene waxtaane mat ba daal di wax ne welcome back ki nga xamante ne mooy Modou Mohamed Niang dellusiwaat na tey sant yàlla ci jotaay ji démb rek xam ngeen ne ñu ngi doon wax ne yaram bi dafa xaloon na sutuwante booy waaye daal yàlla jàpp na ci bu baax te mun a dellu ci jotaay ji ñu wax ko good morning ñu bàyyi ko nga nuyoo ñi nga xamante ñoom ñoo doon seetaan te tamit am mbégte lool feggowaat ak yow tey ci jotaay ji. waaw jërëjëf Amadou. jërëjëf ñu nga xam ne dañoo safoo Eye Africa TV ñu ngi leen di nuyu foo leen mënta nekk si réew mi ak si bitim réew di leen wax ne mbaa jàmm ngeen eewoo kay jàmm ngeen yan leen ko indoo Amadou amaan mbégte bu baax teewaat fii ngir nar a waxtaan ak askan bi xibaar yi wér te wóor comme noo ko waxee léegi xam naa ne dinaa la bàyyi ak askan bi rek nga daal di leen tënkal ponk yi fi gën a fës tey waa incha allah jërëjëf comme ni ñu ko waxee beneen yoon rek ñu am mbégte lool àndaat ak yow ci jotaay ji comme ni ñu ko waxee ci kanam tuuti Julde Ndiaye Souare nañu fekk si ci jotaay ji indil ñu lu gën a fees tey ci ëttu kër yëglekaay yi mooy newspaper review bi comme ni ñu koy defee saa su ne loolu ci kanam tuuti lay doon waaye laataa ñoo yegg si loolu tey ci ponk yi dina ci bokk nañ waxtaanee mooy nuñ tëj jumaa yi ci réew mi xam ngeen ne loolu bokk na ci dogal yi nga xamante ne kilifa yi jël nañ ko ci réew mi ndax dajaloo ji ak yu mel noonu bërëb yu mel noonu dañ ko tëj bokk ci nag jumaa yi am na yenn ci kilifa diine ji di imam di sàkku daal ñu ubbi li nga xamante ne mooy jumaa yi ci réew mi ñu mun a ñaan pour mbas mi jógee fi loolu ci kanam tuuti nañ dégg moom ci kàddoom loolu la ci wax ci report bi incha allah nañ ci ñëw leneen tamit ndaw yi nga xamante ne ñu ngi dem school mooy grade 12 ñoom ñu war a jeexal li nga xamante ne mooy seen senior secondary school bi démba door nañ li nga xamante ne mooy final year exams mu nekk nag lu am solo suñ ndaw yi tamit demoon seeti yëf yi naka la demee nuñ ko dooree démba ak mbas mi ci réew mi loolu tamit nañ ci ñëw ci report ci kanam tuuti ñu toftal ci yeneen xibaar tey ci jotaay ji kon ni ma ko waxee Julde Ndiaye ak newspaper review bi ci kanam lay doon su ko defee ñu soobu ci biir jotaay bi gannaaw bu ñu leen nuyoo beneen jo rek amaat mbégte lool nag ñëwaat ak yéen tey ci bés bile di Tuesday of course the 18th of August 2020. Once again, welcome to the program and thank you very much for joining us this morning. And we are starting with matters of COVID-19 impact because Muslims in the Gambia are calling for the reopening of mosques so that they could offer prayers for the coronavirus pandemic to end. The Gambia government ordered for the closure of all public places, including mosques, as part of efforts to halt the spread of the virus. Omar Ahmed Toure has more in this report. Islam is the major religion in the Gambia with 95% of the more than 2 million population being Muslims. Muslims have renewed their calls to reconsider reopening their places of worship despite the fact that community infections continue to rise. The Imam Ratib of Sukuta said Muslims should talk to the government to allow them perform prayers in the mosque. He said he is surprised that no one is talking about the reopening of the mosques and that people should fear God and pray for this pandemic to go away. Our mosque should be given at least 30 minutes. This was what you did in the Tobaski and Ramadan. None prayed, and that is why things are so hard on us. You stop people from prayers, and prayer is what helps Muslims and it prevents them from calamity. Bey has been an imam for 46 years. He said holding an imam position is based on truth and that the truth should be prioritized over everything. He said
the closure of mosques was political and of greed. Faith and belief have reduced drastically. You are saying whatever you like because of money. You are saying whatever pleases you so that the government can put something into your pocket. The Gambia reopened places of worship recently, but had then closed again after community infections from the coronavirus begin to rise. Some Muslim countries have reopened mosques for people to perform congregational prayers. Saudi Arabia reopened over 90,000 mosques after 2 months of closure, and congregational prayers are held with social distancing of 2 meters between worshippers. For iAfrica TV, Omar Ahmad Toure. Yes, Omar Ahmad Toure, thank you very much for the jot na pour ñu ubbi li nga xamante ne mooy jumaa yi pour nit ñi mun a dellu si ci béréb yu am solo yooyu pour ñu mun a ñaan mbas mi jógee fi mun ñaan jàpp naa ne tamit am na ñeneen ñu am taxawaay boobu bugga ñu ubbi li nga xamante ne sun nañ am na ay jamono bi nga xamante ne tamit bu mas mi yegg si ba mu commencé yokk ci biir réew mi nguur gi jëloon na dogal yu mel ni ubbi wala sax tëj li nga xamante ne mooy jumaa yi bu after nag ñu ñëw ñu ubbi waan yëpp ni ñu del su ñu ne ñaan mooy ngàndaayam waaye daanaka du jullit sax because amul benn diine boo xam ne boromam duy ñaan ñëpp ñaan mooy suñu ngàndaay waaye foofu leen fare yow jumaa yi nag tëj ji mu tëj góob mu ne am na kum ne neewul kenn koo xam ne su jumaa jotee da nga war a dem julli ji si muslim wante dajaloo yi jumaa yi di dajaloo gis neen place yi ko gën a ëpp di dajaloo soo kon mesures yooyu jar na bàyyi xel bu baax because jumaa dafa nekk lu nga xam ne dafa bokk si suñ diina te xam naa ne kilifa yi sóoraale ba nga xam ne waruñoo nanguwaat tam yëngu-yëngu am su donte ne dina am imaam yi nga neen bëgg a comply loolu waaye comme ni mu ko waxee dafa am ñu nga xam ne den bëri ay politique seen imaam yi bu nga la dara ji ci dafa jeex waaye li si bëri xaalis moo leen ci delal seen politique yi daf ci bëri soo understand ko yooyu moo si bëri ba nga xam ne da ngay wax na ñu jox la dara nga noppi soo bëri so ko buñ la tëjal juma soo moytu sax moom mooy jël caabi ji def ko si poosam waaw anyway loolu xam na ni la taxaw seetlu war na see am nguur gi war na see amaat taxaw seetlu because bu njëkk bi nu bagage si demee ba mu ubbeeku yëpp am na li nga xam ne xam nañ ko si te xam naa ne ku jëloon matuwaay boobu ba dem wax ak président mun naa jëlaat yeneen matuwaay pour ñu wax ak président bi te xam naa ne su ëppee beneen Friday bi di nga dégg ñeneen ñu wax te waaye tamit tolluwaay mbas mi ci réew mi gis nga bu yàggul WHO génne bataaxal di wane ne Gambie léegi bokk na ci réew yi nga xamante ne mbas mi ñoom la gën a laal moo yokkoo ci réew mi ñoom sax am nañ ci ay concerns te tamit dajaloo bu ñuy bañ wax nga ko mu ngi am ci yeneen béréb bi ak yu mel noonu tey bu fekkente ne sax ne demoon nañ ba jël ay jéego war a ubbiwaat jàkka yi ak jumaa yi nit ñi dellu si pour jaamu yàlla ñaan ak yu mel noonu comme ni nga ko waxee waaye tamit est-ce que jotut bu boobaa tamit nit ñi jël seen responsabilité yi tamit nangu sarta yi nga xamante ne na ànd ak dogal yooyu lu mel ni comme social distancing bu ñëw wax gis nañ ko mu xew ci yeneen réew yi nit ñi li ngay gis ci image yi mooy nit ñi dañoo respect loolu waaye fii nag lu ñuy gisagum mooy buñ ko waxee sax nit ñi duñ ci ànd lu gën a bari waaw duñ ci ànd doolee kon jabule comme noo ko waxee ni ñu ko waxee noonu loolu comme ay dafa mel ni ayale réew bu nekk def ci jaar deew si time Sénégal la woon comme que léegi ñu ngay wàññi ko Gambie dañoo meg soone rek ñun doon danañ toog ba génn si waaye ñum gënoon a xaay yëpp den mujjee dem ba réccu sax lu tax ñi tëjoon seen jumaa yi Sénégal ba léegi still now suñ joxee limi cases
ba léegi ñoo ëppale Sénégal ñoo ëppale Gambia cases but still now nit ñaa ngi faa julli seen jumaay di def everything li si problème mooy suñ ko ubbee ak mesure yu mu àndat su nekkee ne waa jumaay respect wuñ ko nañ fa yóbbu service man because coffee bi mu ngi nii dañ ko teg nit ñi dañ dee dugg seen waaye government bi pour mu gën a óor ne am na lu si teg dafa déployer ay service man ñuy wër si biir dëkk bi di wax léegi jumaa bu nekk nañ fa yóbbu teg fa ay lifin ñi seet jël measurement ndax kuy ñëw ànd na ak masque face masque am ba pare ñu am limite bi ñu joxe si jumaa ji ñi si des toog si biti ñi si des dem exactly waaye tamit loolu est-ce que jàppaloo ne xëy na dina yokkal gars yi tamit beneen responsibility wala beneen liggéey because xëy na tamit dina doon tax nit ñi tamit ñu jël seen responsibility boobu xam ne lii situation la te tamit ku ne war ngaa aar sa bopp comme ni ñu ko diglee nga ñëw booy ñëw ànd ak sa sajaada ak sa julleekaay ñëw toog waaye tamit respect li nga xamante ne mooy sarta yi social distance bi 1 meter ku ne mun naa toogee noonu ñu julli jumaa ku ne ñibbi bàyyi joxawante loxo bi ak yu mel noonu loolu tamit nit ñi war nañu am responsabilité su fekkee ne am na kilifa yu saxu ñu ubbi jumaa ji te lu tax ñu tëj ko ñu xam nañ ne jamono ji ñu bari tamit inaas moo ji am na ñuy sàkku ñu ubbi ko waaye am na tamit ñu tiit jàpp ne sax luñ ko tëj ñu tamit war naa am because yëf yi nu moo demee dafa ragalu te Gambia réew bu ndaw mi te nu moo tasaaroo suñ biir bari na wax nga yenn marché yi te loolu am na tamit ñu bari am na ci tamit concern waaw xëy na sax kuy déglu dinañu waaw marché bi su ubbiwut yow fan ngaa lekkee that's right waaw marché bi sax waroon na am organise buñ si teg waaye defuñ si benn organise gos jaxasoo bi yëpp mu ngi fa gos mbir mi soo ko teg dafa war a ànd ak réguler lii ak lii nii lay amee ne la lay demee ba soo ubbee benn mbir rek mu cambaaxaw mbir boobu dafa tax leneen loo tegaat fële na leen kooku ki nga teg loolu lii lay xool na organise loolu lii te organisation boobu population bi dañ si am responsibility but the government also moom tam moo war a teg ni nii ak nii ak nii la war a demee den su fekkee ne kooku tegu ko da ngaa gis ne nit ñi nu la neex la ñoo doyee te yow mën a yow duñ dem si juma line bi 5 people ñoo fa war a nekk den ñu dem waaw da ngaa dégg boobu baala xajal ma rek because doo bugg a dem jëlaat sa basang deelu noonu julliwuloo so loolu foog mu am koo xam ne nii dañ ko fa teg pour mu lay tere loolu responsibility government la because government dafa am wareefam la si moom pour mu xaar doomi réewam because loolu wareefam la daf xaar doomu réewam daf ko war a jaral ba mu topp doomu réew boobu ba jàpp ko wan ko ne dama la bëgg a xaar waaye yow nanguwuloo si li tax ma xaar la yoon daf ma may ba ma téyewaat la teg la place ndég da bëgg koo xaar dafa war a dem ak si doomu réewam boobu askat boobu ba téye leen teg leen place because dama la war a xaar waaye nanguwuloo si kaw bañ googu nga bañ moo tax ma téye teg la place loolu government dafa war a àgg ak lifin si loolu because dafa jël responsibility pour téye doomi aadama yi xaar leen gannaaw yàlla so kooku nag loolu ci fekkee moo ko war taxawaayam dafa war a taxaw si both side su fekkee ne jumaa yi kilifa yi ñu ngi bëgg ñu amul kilifa yi bëri ñu ngi toog but they are not happy kontaan loolu am na solo su ko defee mu ngi noonu lu des tamit ñu bàyyi leen ko yéen tamit mun ngeen cee wax wala ngeen comment si ci li nga xamante ne mooy ci loolu comme ni ngeen ko déggee am yenn ci kilifa yi ñu sàkku ñu ubbi béréb jullekaay yi jaamukaay yàlla yi jumaa yi ak jàkkaay ak yu mel noonu nu ngeen ko gisee ak yu mel noonu ñu bàyyi leen yéen tamit seen gis-gis seen xalaat ci loolu gannaaw loolu ñu wéy sànq nii rek ñu ngi doon wax ci marché yi ñu wax tamit ci yëfi marché of course we'll move on now to our next story because there is an increase in the number of coronavirus cases in the country. It's said to be due to the people's continuous crowding at markets, but vendors at the Serekunda market have such claims. According to some business owners, they are not responsible for rapid spread of the cases or the virus in the country, and the limiting operating time is also affecting their business activities. Here's more details of that in this report. Non-essential business owners at the Serekunda market said they cannot be blamed for the rapid increase in COVID-19 cases in the country, as they are strictly adhering to the health precautionary measures to avoid helping the spread of the virus. They said limiting their operating time to only 3 hours a day from 3 p.m. to 7 p.m. has affected their lives as individuals. Keba Jame, a used clothing seller, said if anyone is to be blamed for the rapid increase in cases, it should be the government because it has been a bit inefficient towards the prevention of the virus. Paramilitaire fonkol yewlo junumin tol fe marché ko wol fankatal yamal la bukalo ka menge bodal bebe friri molbe dum kannal la molbe dum kannal sa fele fo slan ko nyinga ketambul kuti me alon ko na la sa tasareta nin ko moma a contrôle no kotenge so ko bina o mudala ye jiyo bula be bonta banko re ko bina o jiyo kole ta ko no wala kadan to laman sakundal
i fango nyaabe jiola be bonkan ya ja bonta already e ko bina kola ata konola so a bilemulo mosi fango fon tol be tol kam bulo chodi man sakunda le ito le kyalesta bar gambia dingol ya tra because ni te fango baaje hanne tibil je be diaspora sol men beje e gambien ko ye makoy bakel dul beje ka safunu le sangina dole ñunu sayena ye siengol sang nang min yalon ko sembo war ya talantala molte son to la marso ko blawdula yaaja bebe faare wolal modol fo be ja man nasari fo ya men doge e kan talli tadi dongol tata ke yamuda ke yam ya juo so de ke kolman ni bulal ya londi den isi bulo ko wala en nyaaw nyam. The Serkonda market is one of the biggest markets in the Gambia with hundreds of people involved in various businesses. But business owners here said they have been hurt by several of government's emergency regulations. Non-essential vendors like Babakar, a cosmetic seller, and Omar Jallo, a used clothing seller, said it will be preferable for taxes levied on them to be reduced by half because they are not earning as expected. Survive on these things. We survive on second hand. We never have any job from home to market. So the 3 hours don't satisfy us. So that's our main problem. Every day before 3, 7 o'clock, 6 o'clock, they come. Everybody open, close. So that don't give us the satisfaction. We are the Gambians. We are the youths. We don't want to steal. We don't want to do anything. We don't want to rob. That's why we are doing this second-hand cloth, our main business. ay xol digënde tri bi ba 7 mi ngi do fi mëna jaay sax 5000 yu baax ta nga yow yaangi wara am conteneur génné ko ci port bi lénen ak lénen taxi bu jot nga fay te ñom seen bop ñu ngi tek li ta amu ben taxi bo xamné wañu nañ ko doomu adamay xam nga loolu tim dafa metti ci business ta businessman lepp lu muy duggal ci caisse nguur amul kenn ko mëna duggal da ngay xol conteneur bu ñew dana fay 200 wala 300000 nga wara génné sa conteneur ñu xey ñu la do bi sa place loolu di metti na wax deug yalla neexu ci business. Due to the coronavirus regulations implemented by the government, the Serkonda market have been segmented into two. Essential food vendors are allowed to operate from 6 a.m. to 2 p.m., while non-essential food vendors from 2 p.m. to 7 p.m. The Gambia government said the measures are meant to help curtail the spread of the coronavirus in the country. For iAfrica TV News, Awa Makalu. acca jërëjëf Awa Makalo am na solo bu baax comme ni ngeen ko déggee noonu of course those are some of the market business owners and vendors at the Serekunda market ñoom daal nee nañ ñoom ñoo responsible li nga xamante ne mooy li tasaare mbas mi ci biir réew mi ñoom nguur gi la ñoo blame comme noo déggee kooku di ko waxee noonu góor gi exactly góor gi tigi ni ko waxee tamit keneen ki nee na time buñ leen jox sax dafa tuuti ñu bëri jàpp tamit comme léegi ni yaa ngi ko doon wax sax ak tamit ñeneen dañ koy wax ne dajaloo gi ci marché bi mooy tax yëfi tasaara waaye nag waa ji dina ko de nee na du loolu. waaw xam nga ku nekk rek noonu la koy gisee. waaw wante dafa am yeneen time tam soo ko bàyyeel. dafa context loolu because ñëpp dañoo profité ne time bi rek leen am daw. wante tam comme li ñoo waxee rek lu ko olof yi doo waxee rek nag bu ñuul moom boo si amee sow mu weex rek. sukur rek naan. because moo tane. kareg gi nag moo boo musiba la woon. donte le 3 hours yooyu noonu loo si am rek nga yóbbu ko. mun na am leneen dina ñëw. doomu aadama nag moom la yàlla bindoo. every day am na lu mu bëgg. te daf ko sañ a wax. am na ko amu ko so this is why but xuy xamaj moo gën xamaj. because there was a time lu ñu doon wax mooy ubbi suñ bitig gi. even bi ñu ñëw may ba foo sax nangam comme léegi nag lii la nguur joxe ñu jàppagum si loolu rek. di ñaan lii yëpp ñaan mbas mi jógee fi rek mooy the best thing. wante tam. mbalo xam ma ndax juuti yi xam naa still now comme ni mu ko waxee. accord moom dara wàññeekoo si. léegi nag toog fii di wax test naa dama am coronavirus maa ngi suma kër ba pare yow ñi nekk sa market yi wàññilu la leen juuti wàññilu la leen sin solo tam dafa xaw a doy waar waroon nañ see dawal yërmande even port bi sax foofu xëy na wàññi bi dina jafe loolu si kaw la comme ni ko gars yi di waxee waaye si biir market bi. KMC itam foofu laa wax foofu moo tax bu dee yeneen i BAC itam the same thing. ban lifin leen am. ay maison waaw leen am. ci ñi nga xam ne ñi ngay jaay te xam ne. mën a gungeele 3 hours wala from 3 to 7. kooku foogoo mu ne dinañ fa dem di ko wax ne pour mu dog ticket. te foog naa tam IE bi itam war nañ mun a baalal. businessman duñ fay leen si nag yooyu. wala buñ koy fay leen sax ñu wàññil leen wala ñu wàññil ko fay half. so loolu tam war nañ see mun a nekk. ifin port bi sax right now. dawala yërmande war na fa mun a nekk because daal dafa nekk lu nga xam ne lu doy waar la nit ñi ngi see waaye gars yi lu ma gis daal nguur moom
poosam bi moom bëggul dara wàññeeku si moom. bëgg na muy fees step. soo yeneen te moom moo war a feesal yeneen poos itam. waaw wala borom ñeneen ñi askan bi si seen poos feesul responsabilité la pour mu jël ñooñu naka la leen a dundalee waaye loolu yëpp gis nañ ne loolu dara amul si. government bi moom gafa xam li fa war a dugg normally moom mu ngee dugg normal. soo déggee tamit ñu réaction nit ñi dafa mel ni démba rek amoon nañ fi gan ñu ngi ci doon wax ñu bëri ñu ngee joxoñ nguur gi ci taxawaay bi ak ñu defee mbas mi ba mu law ci biir dëkk bi tasaaroo. soog a jël ak yeneen meesa su ñu jàpp ne waroon na am lu njëkk a jiitu wala lu jiitu balaa sax ñu toll fii dégg nga keneen ki di ko wax léegi lañ soog a indi police yi yóbbu leen si marché waaye ñoom sax léegi comme ni nga ko waxee dañoo taxaw di seetaan nit ñi di dugg di digg nag comme nu ngi leen neexee. ñoom duñ ci wax dara. moo tax lu gën a bëri nguur gi la ñoo joxoñ responsabilité yi wax ne seen taxawaay dafa mel ni dafa des bu baax ci li nga xamante ne mooy ci yëf yi loolu tamit beneen affaire la. loolu si njëlbeen la woon njëlbeen bu baaxutee rek lu su bëri foofu la problème bi di ñëwee. parce que dogali njëkk yi si njëlbeen moo baaxutoon taxawaay yi si waroon a taxaw amutoon te dafa waroon nekk lu nga xam ne réew mi dañ si waroon a déggoo réew mi yëpp bokkoon si jàpp. waaye bi ñii di gas nii di suul pax du am pënd bi rek moo doon bëri loolu moo ñu daloon si dogal bu njëkk bi nit ñi xamuñ doon lan moo doon xew. dafa demoon sax ba rax si National Assembly bi. ñiiroo ngaayee nekk fa kenn demul doon pour intérêt si nation bi. yaa ngi doon seet sa yëfi bopp wala sa yëfi parti si benn soo demee si am luñ si rax soo nga ñëw government tam yaatalut géew bi ba nga xam ne indi na everybody wan ko ne da nga am responsabilité si lii da nga si war a jàppa du man rek maa ko mun a def buggoo man rek mënuma ko jox ku si nekk cëram bu noonu mun na am affaire yi du doon demee nii bu ko soo demee président oolo na la da nga si am responsabilité nga nangu ko doo mën a génne di indi yeneen su boobaa yow askan bi dañ laa gisee keneen bot foofu dafa xawoon a des lii itam nekk na si li nga xam ne bokkoon na si li gën a sonal réew mi respect bi mu doon ni ñu ko waroon a taxawaay bi amutoon ba mbir mi ëpp te si mbir moo xam ne nen la ne weer bi si ñëwee dafaa gën a garaaw soo yow amuloo yenn matuwaay yow si waroon a jël ba mu ñëw gën a garaaw am na si nga xam ne bu ko bëggee teg si ko askan bi dañoo fippu te am na lu nga xam ne réew mi daf ko attanut askan bi attanuñ ko mooy lockdown loolu réew mi attanuñ ko dugg soo waree lock nit ki down amuloo loo ko jox loolu mënul possible soo mënul possible waaw mu bu tolloo fii ñëpp di caalit ñëpp di wax foog naa ne bu ci bu weesoo lii moom loolu dana gën a doy waar ndax doy na waar ba pare loolu moom ñëpp xam nañ ko te tamit foog naa ne lu jar a bàyyi xel la pour ñu wax ci toujours tamit ñu fàttali nit ñi waaye tamit ku ne na jël sa responsabilité bopp aar sa bopp aar say njaboot ci loolu day am solo xam naa du ñàkk ci kanam nañ yegg si wax ci ponk yooyu ñu mun cee waxtaan bu baax ci li nga xamante ne mooy comme ni ngeen ko déggee jaaykat yi nekk si marché Serekunda ñoom daal ànduñ ak yenn ci kàddu yi nga xamante ne am na ñu koy wax ne marché bi tamit bokk nañ ci li gën a tasaare mbas mi ci biir réew mi nee nañ loolu du ci ñoom waaye ci kilifa yi la ci nguur gi surtout dañ dal di joxoñ baaram wax leen daal ñoom seen taxawaay moo dal di des ci yëf yi kon niñ ko waroon a dékkoo dafa mel ni foofu dafa dal di laaj yi ci niñ ko waxee laata ñuy jeexal ñu wax ci leneen quickly rek we'll move on to our next story and talk about education because exams have begun yesterday and as the senior secondary schools students commence their final year was examination and amid the increase in the number of cases in the sub-region. Our reporter Ibrahim John visited Nusrat and Kanivingis upper and senior secondary schools to sound the views of both the educationists and students on the impact the global crisis has imposed on examination approaches. Senior secondary schools in the Gambia and West Africa began their final external examinations on Monday, after 2 months of delay due to a surge in the number of coronavirus cases in the sub-region. Since its emergence from the Wuhan in December 2019, the virus has spilled over to 216 countries, areas or territories around the world and has affected almost every aspect of life, including economic activities, social functions and religious gatherings. The educational sector in the Gambia is not exempted from the menace as grade 9 and grade 12 students experience delay in sitting to their final examinations. Students in high schools began this year's WAS by sitting to a maths paper on Monday. The principal of Nusrat Senior Secondary School, Mamadi Sise, is of the belief that examinations could have been conducted earlier when the pandemic was less serious in the country.
Mr. Caesar said that the outbreak of the virus has the potential of affecting students who fail to take the opportunity to study at home, but said responsible students had ample time to read their books and prepare well for the external examination. The Nusrat boss said he plans to introduce online classes and he expects good performance from his students. Some of them have been reading, so we are not anticipating anything less than the usual performance. So although it could be better if at all students continuously, continue with their teachers reading, because, schools help to monitor the students' progress and their study habits and so on and so forth. So, and then before COVID-19, students used to be here the whole night, sleep here and so, but when COVID-19, lockdown happened, so we cannot allow them to stay in the school the whole night, the whole day, and that could lead to something else. The vice principal of Kanifing East, Majabu Gay, said that despite the impact of the virus, ambitious students had ample time to prepare themselves for the West African Senior Secondary School examination was. Mr. Gay said the only difference between these is that students will be required to write a paper almost on a daily basis. For me, I must have to produce, the trend will continue. I'll produce 9 credit. In fact, I produce 9 credit before coming to grade 12. When I say me, I mean my dispatch. Because even before the COVID-19, I encouraged most of my grade 11s. And then they went for this private WAS. That was well before the COVID-19. And some of them came out with 9 credits. So those people, if they continue the trend and then read, this thing should not be a threat. I'm expecting them with 9 A's, but not 9 credits. The head boy of Kanifing East Upper and Senior Secondary School, Alpha Mane, encouraged fellow students to make best use of the opportunity. The West African Examination Council, which was established in 1952, coordinates the examination within the sub-region, and this is the first time it is conducting the grade 12 exam in August. Currently, there are 147,935 cases, 2,217 deaths, and 118,559 recoveries in West Africa. Reporting for iAfrica News. Ibrahim John for the report, and of course, as you heard, it has been interesting statements there from the Nusrat boss, principal, of course, the vice principal of Kanifing East, and a student as well, amid the impact of COVID-19 and examinations and all that. Monyang xale yi ñu ngi doon waajal exam si ren démb lañ ko door, waaye doorin bi ak tamit nu mu doon amee ren wuute na lool, waaye ba léegi am na ñenn ci ñoom am nañ ci yaakaar ne xale yi nañ def résultat yu am solo, mooy résultats yi dañoo baax, waaye tamit ñeneen ñi tamit wax nañ ne amaana yëf yi tamit dana affect ndax waajtaay bi mooy du ñu waroon a prepare examination bi wuute na ko study bi ak yooyu noonu yooyu waroon naa am bu baax tamit comme ni ñu ko doon gisee, waaye buñ caalit lool donte ne sax yëf yi dem na am nañ yaakaar daal xale yi nañ ci mun def, waaye tamit bu ci yéen leneen amee tamit mun nañoo xam ne amaana situation bi moom moo ko indi ci niñ ko waxee. waaw li si xew du bette bu mbir ma moo ko li ko indi xam nañ ko di coronavirus bi, wante Amadou indi na si gàllankoor gu rëy te dina si feeñ. dina si feeñ bu dafa am diir bu yàgg bu xam ne xale yi ñu dem school toog neen ko demuñ. te dafa amoon time bu nga xam ne sax daanaka mbiri bu mu ñëwee ees ñi si bëri taluñ ko woon sax. léegi nii ak lu mu métti nit ñaa ngi ànd ak seen sago boole ko di ko fekkoon na jamono bi expérience mun si am la woon mun na am askan bi duñ ko doon dund bu baax rawatina xale yi ba jamono jooju dañ déggoon tur coronavirus rek rythme mi rëy rek. ñu ñëwoon ak karaj ñëpp na waaw bi wax sax waruloo koo def da nga war a dem na teg soo amuñ doon expérience bi xamuñ doon naka lañ koo dundee. ba léegi nag dem nañ ba miin ko wala dégg nañ sax ñoo xam ne nii ñoo ñu gënoon a réyle ay 1000 nga doon dégg lu faa dee dem ba nga xam ne ni léegi dontale mu ngi fa waaye am na jaaree nañ ko beneen yoon. di dem di liggéey di dem di doxi seen soxla ñun tam ñu dund ko ba nga xam ne nii si nekkoon
jamono ju passé comme expérience bu ñu ko amee léegi boobu la woon ni fiti nit ñi dal neen si donte léegi la gën a garaaw si réew mi léegi leen number of deaths yi ñu amuñ ko woon by that time wante léegi leen gën a am expérience si moom xam naka la ñoo doxaleeg moom moo tax dina si xala feeñ loolu moom mënut a ñàkk because am na si ñi nga xam ne toogoon neen lu yàgga taluñ sax téye seen book si di read because seen xel mu ngi si doon si leneen because am na si ñu nga xam ne nii doyoon na waar jamono jooju ba nga xam ne ni pour sax ni ñoo seetaane seen waajur sax ni ñoo dem di lijjante ji li ñoo indi si kër gi sax loolu nekkoon na problème bu nga xam ne ni taluñ doon pour toog di mën a di read bu ko yooyu kon dina am impact si lii dina si feeñ waaye nag xale itam mun na see ñàkk because biñ leen ubbilee ak léegi xala na jël time mun na am ñu si bëri dinañ recover dinañ si gën a jàng ba nga xam ne ni si natt ma jotee mun na am dinañ génn si lu waaw exactly xëj na sax comme ni nga ko waxee tamit day am solo ñu génn wax ñi gën a ñaax xale yi démb moo nekkoon seen first paper bi ñu ñaax leen tamit because lii sub-regional examination la waat xale yu nekk fi ak yeneen réew ñoo ñooy bokk a jongante ci li nga xamante ne mooy ci final year examination si waaye tamit ñu wish leen every best of luck ci li nga xamante ne mooy ci examination si am tamit yaakaar result si dana baax ndax bii tamit beneen level bi bu ñu jógee ñu ngi war a dem ci tertiary institution si mu nekk another level of education so waaye ñu wish leen luck kon niñ ko waxee su ko defee loolu moo dal di ndar keppal tey suñ studio stories yi comme ni ñu koy defee saa su ne and we say thank you very much as always for the pleasure of your company. It's always good to know that you are there and with us wherever you might be around the world, and we do appreciate for your contributions and comments as always. And at this juncture we will now take a break and come back shortly with the newspaper review with Juldin Jai Soare, and that will be right after this break. Debunking COVID-19 myths. Myth 1. Mi wulnani corona de nangata baleño alade corona anda leñol corona anda leydi corona anda sare corona ko fof jaggata anda balejo anda bodejo ayande leydi de kertuden fof no jogi corona gambia ko hen tawa. Myth 2. aha hana ko gonga nyamugol laaj e renite coronavirus alade nyamugol laaj renatama du wana gonga continent ko woni gonga kon continent loten juude men dem ndiyam e sabunde accite 1 meter distance hakkunde meɗen continent sartaji ɗi ɓe wi pour renen hoore men renen yimɓe ɓe. Myth 3. aha an aɗo andi gambia tawaka coronavirus o wata wurude e nguleke alade corona wura e nguleki corona wura e ɓuɓol a yande leyɗe ɗe kerɗuɗe fof no jogui corona continent loten juuɗe men ɗen e sabunde waren ñaw o ka juuɗe meɗen te waten memu gite men ɗen kine ɗe e hunduko ko sabunade corona ko ɗo wallirta. Myth 4. mawɓe andani corona ko tufunde tun no woni ala ko dowre ala de corona naka dowre dulaji gonno ɗo tunduji gonno ɗo eɓe jogui kesisji corona wona ka tufunde tun woodi de ande non ɗum noon. acca ñu dellu ci ñu gërëm leen bu baax ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa su ne bu waxtu bi jotee rek ñu indil leen li gën a fes ci suñuy xibaar suba bu ne ñu ànd ak yéen ci loolu waaye tamit toftal ci li nga xamante ne mooy li fes ci etiquette yëglekaay mooy newspaper review bi comme ni ngeen ko gisee saa yi tamit ñu won leen ne mbas mi mu ngi fii te nuñ koy waajalee gis ngeen max yi ak yu mel noonu social distance bi tamit ci studio bi waaye noonu la war a mën a demee saa su ne yéen tamit ngeen bàyyi ci xel ci noonu ñu gërëm bu baax Star GSM ñoom ñu nga xamante ñoom ñooy jàpp ci newspaper review bi ci taxawaay bi waaye tamit ci dooleel loolu ñu fàttali lépp lu nga xamante ne lu aju wàllu mobile ak satellite ay receiver ak yu mel noonu boo leen demee si seen maakaan da ngeen ko am ci nu mu gën a amee solo waaye tamit nu mu gën a yombee incha allah noonu la ñoo def rek daal di toon si Julde Njaay soirée léegi dama dee am bugg a stop si njaay bi sax waaye foog ma damay xam ne am na lu des moo ñeen teddu sa xarit bi waaye man suma sista la foog ma yegg si ñu nuyu la Julde wax la good morning and thank you for joining us and what do you have for us this morning on the newspaper review.
Thank you, Amadou. Good morning to you and good morning to Modyang. It's a pleasure to have you in the studio this morning. And of course, good morning to our viewers who are always with us watching iAfrica TV. This morning on the newspaper review, we have three newspapers, that is Foroya, Point, and of course the Voice newspaper. We are starting with matters of the Foroya newspaper today and look at what their main headlines are this morning. And the Foroya, the lead stories on the Foroya newspaper is government urged to address caste conflicts in URR, and the other one is unreported story of the homeless people during the COVID-19 pandemic. Gambians from Saudi Arabia refute claims made by government they escape from quarantine. Uneasy camp after the Sambang village clash. The other one is COVID-19 impacts negatively on revenue generation, Basse Area Council Chairman. And the editorial on the Foroya newspaper this morning is the IEC, COVID-19 and the Nyamena West by elections. And finally, on the Foroya newspaper this morning is the question of the day: will all cabinet ministers and the National Assembly members subject themselves to voluntary testing of COVID-19? These are the stories on the Foroya newspaper. We quickly look at one or two stories on the Foroya newspaper, and we are going to look at the unreported story of the homeless people during the coronavirus pandemic. The plight of the homeless people during the state of the public emergency imposed by the government of the Gambia is very horrible. A curfew was imposed countrywide by the Gambia government on the 5th of August, and it came to effect on Thursday, 6th of August. Every person is required by the curfew order to be indoors from 10 p.m. to 5 a.m. daily. When curfew time approaches, people struggle to get into their compounds on time so that they won't come into trouble with the law enforcement officers. On the other hand, the homeless people struggle to look for a free veranda to sleep. Detail of that on the Foroya newspaper. Lii daal moo nekk nit yoo xam ne amuñ fuñ dëkka, they are homeless, amuñ kër, amuñ dëkkuwaay. Ñoom tamit mbas mi daf leen laal because fu mu nekk nii time boobu noonu suñ guddi su jotee rek dañ dee dem uti ñoom tamit fu ñoo dem fanaan, waaye mbas mi nii fu mu nekk nii ku nekk mu ngee dawale boppam, so mu nekk loo xam ne dafa doy waar torop. So ñoom tamit challenge bi daf leen laal, especially curfew bi boo xam ne 10 la dee start ba 5 am. So ñoom time boobu lañ dee roam ñu xool fan la ñoo mun a fanaan ba safe place boo xam ne mun nañoo fanaan foofu noonu ba suba amal. Yeah, very well. Tough time for everybody, difficult moments la waaye surtout nag ñoom ñi nga xamante ne daanaka fu ñoo dëkk amuñ ko ci mbedda bi lañ dëkka. Démb I was reading a related story to this. Li ma gis mooy comme like Gambia dafa mel ni amuñ agency wala organisation bu responsible ni ñu mel nii ñu leen di taxaw di leen jàppale comme situation bu mel nii ndax xëj na lii kenn foogu ko woon ne dina ñëw waaye yegsi na te gis nañ ne taxawaay bi daanaka ku leen di dimbale amul bu dee am na tamit daanaka bariwul so ñoom ñëpp dañooy dugga seen kër yi des ñoom foog ñu dugg ay ruuxu léegi jéem a doxantu sax am fu ñu laaxu rek xëj na si booba la ñu si diggante boobu lañ tasee ak gars yi ñu jàpp la am fu ñu la yóbbu ñeneen sax ñu téye leen moom moo leen di gënal ñu yóbbu leen sax ci police bi ñu denca leen foofu moo leen di gënal ñuy dugg ci yeneen place yi so mu nekk lu métti mu nekk situation bu doy waar te foog naa ne war la leen ñoom tamit war nañ leen sooraale ci mel nii am na yeneen réew yu ma gis ñu mel nii dañ leen dal di utal ay place ñu defar ay béréb jël leen wóor di leen wut jàpp leen yóbbu leen jox leen ay jumtukaay jox leen ay lekka teg leen ci place te ñu leen di saytu bañ tamit mbas mi laal leen ndax situation bi nga xamante ne situation bu doy waar te dañ ne war a sooraale ci jamono bu mel nii. am na solo bu baax xam naa loo ñuy bàyyile ñi nga xam ne dañoo comme que Gambie amul date organise seen comité bi yu mel noonu ñi dañ leen waroon a bàyyi ñi am ak yelleef fi doomu aadama nga xam ne ñoom kuñ laal ñu jóg ñoom tam waroon nañ gëstu ñii nii seet naka la ñoo mun a joyene ak area council say municipalities yi ñoom tam ñoo war nañ mun a responsible loolu su ko defee ñoom itam ñuy soraale leen ifin si li lay yóbbu si park si o stadium si nga xam ne dara xewut fa right now comme noo ko waxee dina fa nekk te ñoom ñëpp dañoo daw pour bañ a dajeek ñi nga xam ne ñooy wër pour ñi nga xam ne nekkuñ tooguñ si seen kër yooyu fekk ñooñu amu fi ñu toog te doomu aadama leen te doomu aadama ak nu mu mënta demee daf anytime fii even su dee sax am na ak yelleefam bañ jébal ko boromam rawatina buy dund nu mu mënta demee dafa ànd ak yelleefam te dafa am
ci mbootaay xeeti àdduna si dafa am ñi nga xam ne dañ bëgg ku sàmm ak yelleefi doomu aadama rawatina ñun suñu diine bi di islam dafa bëgg ku teral doomu aadama ku ko teddal ak any xaw war na am ñooñu fuñ ñu leen war a dimbale war nit nañ ko te war nañ ko am te buñ si jógee am nañ yaakaar xam nga corona bi moom jàngal na àddina bi waaye Gambie la gën a war a jàngal si yii yëpp bu amoon tey kër gi nga xam ne ni këri doxandéem la wala këri baayo so people like this ñu war nañ ne fu mun a yóbbu defar leen sax ba ñëw ñu defaru bay liggéey bay jëriñ seen bopp ak réew mi te loolu am na si solo bu baax. waaw alright loolu am na solo trop ñu move si suñ next story bi on the Foroyaa newspaper and ñu look at caste systems in URR. Government urged to address caste conflicts in URR boobu moo nekk suñ next story bi. The chairman of the National Human Rights Commission, Emmanuel Daniel Diouf, has expressed in a media release the commission's extreme concern about the alleged fine and in lieu banishment imposed on one Musa Tarawale by the Alcalo of Garayol village in the Upper River region for leading a congregational prayers on Tobaski Day, as reported on the Foroyaa newspaper of 11th August 2020 with the caption, "Man ordered to vacate Garayol after leading supposed slave class in prayers." That equally disconcerting and disturbing are allegations of assault and discriminatory practices against this same group of people within the Sarahule communities in the region. More of that on the Foroyaa newspaper. lii daal moo nekk suma mbokki Sarahule yi loolu foofu la happunoon Garayol benn man lañ banish foofu noonu dañ ko daaxa sa village bi daaxuñ ko lu dul leen moo nekk dafa lead moo dafa jiitale moo nekk time Tobaski bi dafa jiitale juma ñoo xam ne ñoo fa nekk so ñu ne moom caste system moom slave la maanaam moom jaam la so moo taxit ñu banis ko si village bi so waaye Human Rights Commission ni Gambia gaa ñu ngi ñaawlu affaire yi di wax ne ñoom ñu fi pour make sure ñu sàmm ak yelleefi doomi aadama ñu nekk si Gambia. waaw mu nekk mbir bu doy waar foog naa ne waxoon nañ ko fii di other time di ñaawlu lu xew waaye tamit wax ne taxawaay bi comme imam boobu nuñ ko waxee woon mu jël ay tànn ñenn ci nit ñi mu jiite la nag ñu mel noonu xëy na ñu bari duñ ko rafetlu xëy na imam alkaal bi tamit taxawaay boobu la gis mu jël responsable waaye génnee bi tamit ci dëkk bi waroon naa mun a ñàkk amoon na lu war a mun a jiitu mais bi toog waxtaan c'est naka la ñoo saafara lu mel noonu waaye tamit tere ko waaye aaye ko woon ko lii bu mu amati ci mel mi ci dëkk bi parce que mun naa mu indi xaajaloo te génnul ci dëkk te tamit lii affaire boddi wante bi kii moo ne la kii góor la kii lii la loolu jaam la yooyu in the first place is in Islam loolu moom is not Islam yàlla moom dafa ñëpp la yemale da ngay gis ne sax donte ne yow bokkuloo nit ki ak diine sax waaye doomi aadama yaa bi yàlla def ko yemale ñëpp ci loolu ci li nga xamante ne mooy ci nu ñu war a dëkkee te gis nañ Gambie bi am nañ exemple boobu si ni ñu dëkkee is unique te suñ demee nag ba ñu bokk yenn tamit yenn war nañ ko mun a moytu ci ñi nga xamante ne mooy suñ ci ñu dëkkee lii def may fàttali rek mooy suñ collègue bi ndem si yàlla si Sawane ak ay ñoom papa yàlla na leen yàlla yërëm te xaare na àjjana seen taxawaay bii lañ doon dox ci fexe boole nit ñi foofu ñu bàyyi yu mel nii ndax dafa ñaaw te tamit nit ñi sax dañ weesu yu mel nii waaye unfortunately am na ñu koy dunda ba léegi waaye foog naa ne sensitisation waxtaan moom mooy dal di génne lii ci xeli nit ñi te am na ñi nga xamante dañ ko gom te dañ koy dekkoo ba léegi te loolu foog naa ne war nañ cee mun a weesu. lu doy waar la man de damaa laaj ci fan leen ko plog bu ko si du si téere yàlla bi du si suna yenante bi te ba pare soo fa demee gis jumaa yi sooralay si ko so loolu rek dafa doyoon exemple ki la sant nga tabax jumaa bi ki la sant nga def allahu akbar moo gën a màgg yëpp sant la loolu ba pare nga ne kooku ngay màggal kooku ngay jaamu kooku ngay yaakaar kooku sant la loolu yow ngay def loolu bay si bund xatal nit ba génnee ko foo polog loolu mun daf maa jaaxal doy na waar trop doy na waar te loolu dañ ko war a seetaat ñu jël si ay mesures yoo xam ne daal kilifa daal war nañ ci am nañ taxawaay comme UNHCR nuñ ko waxee government bi dañ ci war a def taxawaay te kooku sax bu fekkee dafa war a ne def loolu dañ first case bi leen war a régler mu jeex fa am na si yi nga xam ne nii
waxtaan du ko dee lifin de dafa ànd ak ay bagage de mu door a te yàgg na foofu sax ok yàgg na di happen this is not the first time mu ngi happen foofu ñoom gëm nañ ko ñun dëkk boobu sax am na buñ ci dem ak Amadou ay things bani ko waaw ñun déjà boo fa demee nag ay nit ñu nice lañ doo dee foog ne sax loolu mu ngi fa we went there and it was just so nice ñu dugg ci dikk yi nga xamante ne biir base man musuma xalaat ne sabi bani koro nañ ci dem ànd ci ak président Barrow waaw mu nekkoon expérience bu interesting but it was so you know jumaay rafet ñoo fa nekk julde waaw ba pare ñuy dund loolu fuñ ko plot definitely ñun ci àll bi lañ jógee te xam nañ foofu nu mel so waaye it's high time pour ñu bàyyi loolu ñu bàyyi loolu move on loolu waaye aada bu doy waar la bu tardé la sax aada bu tardé la bu tardé la de te yow mu yaa de wax ne ñu sàmm suñu aada ak cosaan yi wax xam naa bii moom dafa dellu no boo dafa tardé bii moom dañ ko war a gindi bi dellul gannaaw dafa tardé all right we move on to our next newspaper which is the Point newspaper and look at what their main headlines are this morning. And the main headlines on the Point newspaper this morning is as Gambia crams with caste system, NHRC urges government to address situation. The other one is CA tells government to bring home Gambian victims of human rights trafficking. And the other one is police advise parents to protect children from COVID-19. And finally on the Point newspaper is Imam Tamsir Gay passes away. These are the stories on the Point newspaper. We quickly look at one or two stories on the Point newspaper. We are going to go with the CA tells government to bring home Gambian victims of human trafficking. The Citizens Alliance Party has urged Gambia government of President Adama Barrow to bring our trafficked sisters back home, saying the party is concerned the government is doing little, if anything, to help bring these Gambian women back home. We are deeply troubled by the Gambia government's inaction by addressing in dire actions of hundreds of Gambian women stranded across several countries in the Middle East. Forced by the lack of opportunities at home, our sisters felt prey of human traffickers in the Gambia who lured them into Middle East countries with promise of better jobs, pay jobs to help their poor families. The party said in a press release sent to this medium. Detail of that on the Point newspaper. li moo nekk Citizens Alliance moo nekk the new party bu join the political fair in the Gambia here ñoom ñu ngi oote nguuri président Adama Barrow pour mu defaat gestu si jigéen yoo xam ne daal dañ leen dee yóbbu si this Middle East countries yi ñu ngi wax gaay ne suñ demee dinañ la jox liggéey dinañ la fay nangam ak nangam at the end of the day dañ lee def gaay dugal gaay si yoo xam ne daal rafetut. li nga xamante ne mooy I think it's high time pour ñu am ci taxawaay comme ni nga ko waxee Citizen Alliance as a political party wala opposition political party ñoom gis-gis boobu lañ am ci yëf yi te ñu ngee ñaax kilifay nguur gi nañ ci am taxawaay te lii tamit leneen beneen affaire la julde lii tamit nekk lu ees ci réew mi dafa yàgga di am leneen li luñ cee wax mooy ñu cee dem foog naa tamit nit ñi war nañ cee mën a yeew lii nekkul lu nëbbu wax nañ ci mu media bi ñu ngi cee wax di ci waxati am na ñeneen ñu cee wax ñi am expérience sax dem dunda ko ñu ngee ñëwaat di wax nit ñi nañ ko bàyyi waaye li ci doy waar mooy dafa mel ni doylu moo ci des nit ñi people have to be content because lu gën a bari mooy yaa ngi wax nga ko xale jigéen yu ndaw ñoom ñooy ànd ak yeneen ñi nga xamante ne mooy ay samba booy laa leen mën a wax ci ñu bari ñu ngi koy ñaawlu seen acte di dem di nax leen di wax leen boo demee ci réew mi liggéey bu baax liñ lay fay li nga xamante ne moo buñ la wax amaan bi da ngay wax ne waaw lii su ma ko amee mooy suma àdduna baax na te fekk yow boo fa demee li nga fay fekk leneen la so loolu dañ ko war a bàyyi xel nit ñi dañ war a content doylu xam ne àdduna bi amul fenn fu yomb right now foo dem dafa metti te tamit situation bi dafa change yeneen naxaate yi tamit nit ñi dañ ci war a bàyyi xel soora xam ne yow yëfi caaxaan la tamit ñu koy def ñu fexe ñu digaale ak ñoom xam ne lu ñoo def doomi réew mi loolu teguñ ko fen te nguur gi ñoom ñoo ci war a mun a jiitu am taxawaay boobu aar doomi réew yi discourage people of going bu yàggu leen doon irregular migration léegi ñu ngi wax human trafficking di yóbbu nit ñi di leen defloo yenn yi nga xamante ne yu doy waar la loolu seetaan ko dafa ñaaw kay moo ñaan loolu fu ñaaw yem moom foofu la dalee continuer fa so responsibility boo xam ne nguur gi war na koo jël ku ko def lu rëy dal ci sa kaw waaye ba léegi daanaka gisuñ ko def
te loolu soo ko gisee daanaka mooy ne ñun ñoo xaw a doylu comme ni ko Amadou waxee doylu is very important waaye Gambien moom nag dugal ko pileen rek soo koy wàccee sax Mali bi sax fon ne moom affaire am baax na te loolu lu doy waar la su ko defee bàyyi si bu baax a baax way jur itam am nañ si responsabilité because yow jigéen sax moo méngoowut loolu koo jël di ko teg si loo ko koo xam ne du borom këram du dara dafa am fu mu koo dem di yóbbu pour dem liggéeyloo ji ko foofu yow after that kooku daanaka jaay nga addinaam parce que jigéen amul kàttan boobu noonu dafa am lu nga xam ne ni maraane kiiraayam soo ko iree rek yaxal nga ko everything am ten su ko defee nag way jur itam am nañ si responsabilité boo xam ne nii alal jarut ko pour nga toroxal sa njaboot alal jarut ko pour nga jaay sa doom alal jarut ko den alal jigéen ñun si suñu aada ak suñu cosaan daf doon toog foofu noonu mu munta demee daf yaakaar na am ku ko jël ñëw yore ko waaye kooku nga ñëw boole ko koo xam ne xamuloo ko ci aada xamuloo ko si dara yow nga jël ko jox ko mu jox la somme boobu noonu rek yàlla bu mu la wax ne sax bu fekkee luwaas la ñuy fayal leen wala jënd na benn empty land sax ñu ne bii kay affaire yi dina baax rek nga jël jox ko grii di nes tam daf si rax parce que si bëri péréen si la ñu wàññandeku bëgg-bëgg yi bañ di jaay seen xale jigéen ñi di ko jox koo xam ne xamuloo ko mu ko yóbbu si réew nga xam ne xamu fa li ko fa dal du nguur gi de yow yaa ko def nguur nag de responsabilité am la pour mu aar askanam soo duggee si lu mu war a dugg mu fexe ba du si dugg loolu moom ma yokku ci rek balaa ñoo de xam nga tamit bu ñu demee ba toll ñu ne lu góor def rek jigéen mun na ko def 50-50 góor day dem tukki uti jigéen tamit war naa dem di def yooyu dafa war a dem liggéey yi ak yu mel noonu jamono boobu tamit bu ñu ci tolloo problème yi foog mu am te yooyu yëpp dañ ci war a fexe wax nit ñi tamit nuñ koy jaarale naas mu caas góor li góor mun jigéen war na ko loolu xam nañ ko waaye loolu tamit ay place am la ay mbiram la waaye nekkul yéen yi nga xamante ne comme noo ko waxee jël sa doom because of xaalis ak yu mel noonu boole ko ki nga xamante ne xamoo sax fu mu dégg rek loolu dafa doy waar soo war nañ cee mën a bàyyi xel bu baax a baax yàlla dafa proteste jigéen ba bugg a emale benn bi rek benn jigéen bu yaaxu mu buggal ko méngale ak téeméeri góor bu am problème soo kooku daf ko proteste trop soo kooku waruñ ko dugal si loo xam ne dafa dem nañ am maanaa ci 50-50 bi nañ ci wax nag ban 50-50 it's 50-50 positively but not negatively we move on to our next story, which is the police advise parents to protect children from COVID-19. The Office of the Inspector General of Police has made a call to all parents to protect and support their children from the deadly coronavirus by asking them to stay at home during this pandemic. Police added that parents and guardians who are found negligent will be held accountable for failure to protect children from COVID-19 and related dangers. The Office of the Inspector General of Police, through a notice on social media, has observed with great concern the manner in which children are left on the highways, markets, car parks, and other public places engaged in petty trading, selling of bananas, water, granules, among other things. Detail of that on the Point newspaper. lii daal moo nekk police Inspector General of Police ñoom dañ binda ci seen social media platforms yi di wax ñoo xam ne waajur yoo xam ne daal dañ dee bàyyi seen doom yi di dem génn si biti di jaay di engage si yeneen si mbas mi mu ne loolu noonu waajur bu nekk rek da nga war a protect sa doom te kuñ téye si loolu rek dañoo teg dara si sa kaw. waaw foog naa ne responsibility la ñuy wax rek ku ne war nga jël sa responsibility ñu téye xale yi aar leen ndax situation bi tamit daf ko laaj yàggoon nañ ko wax sax jaayaloo xale yi di leen wërloo nekkul lu gën waaye situation bi tamit léegi ci kër yi ak yu mel noonu moom moo ko dee laaj waaye tamit lu munta am metti na lool waaye ñu bàyyi xel xam ne xale moom dañ leen war a aar waaw loolu moom dëgg la mu ne daal bu dara amul ci kër gi foog xale yi tamit dem jaay loolu moom lu am la waaye tamit foog ñu aar xale yi ndax xale yi buñ demee ñu ne mag yi ñoo des ci kër yi mag yi nga xamante ne dañ mag te duñ génn xale yi dem laalante ak nit ñi feebar bi te dafa ay ci mag nga ñëw laalante ak mag rek affaire yi laal ko te day métti bu boobaa loolu la ñoo fàttale rek gars yi tamit parents yi ñu am responsabilité police yi loolu la ñoo wax su ko defee moon ña xam naa wattu bi jeex na waaye tamit nga àddu ci rek lu am solo la te kanaa jurin coronavirus bii rek loolu la waaye daf ci am fu ne bëri na njiiti réew yi bëri tey soo leen laajoon demal leen seen yaay marché jaayal nañ leen gerte caaf defal leen lu nekk loolu tarbiyu la si ñun comme yar la si ñun def ko taxul a yàqu donte le jamono soppeeku na am nañu ko def jëlee si yàqute waaye def ko dafa am lu mu lay jural ëllëg because tarbiyul sa yaay
defal ko lu nekk ëllëg dafa am barke bu muy def si yow loolu waral lu bari waaye comme ni ko nii ni waxee si suuf rek bu dara amul si kër gi dem fa loolu mu demee suñ loxo moo jot réew mi la loxoom jotut gannaaw te luñ ama ko bon kenn xam nga lu gars yi di wax kenn naka lañ ko doon waxee kenn eel kenn fukk lupp kenn eel boobu waaw soo loolu moo dégg olof soo dafa xaw a doy waar boobu beneen affaire la soo dafa doy waar waaw soo ok xanaa ñu plug ko foofu waaw nañ ko plug foofu ba ëllëg rek ba ëllëg incha ñu jekkale ko su ko defee kenn lupp fukki eel mayen bi ñëw na léegi jërëjëf waaw ñu profité ci rek balaa ñu dem dal di jël opportunity wish to boss jël day ak Mon Ñang sang men bi happy birthday tey mooy bési juddam waaw waroon nañ ko xam ne sang of course naka leen ko waxee si njaago waaw boobu ñu ko waroon a bindal de boobu moom bett na ma su ko defee xam naa duñ ko mun a woyal sax birthday so but I know he is watching because he keenly follows suñu ko wane boss happy birthday and many happy returns with good health and long life and prosperity ñu ñaanal lu baax di la wax jërëjëf ci support bi and everything Julde I know you also have to take the opportunity and wish him well as well. Yes, of course. He is not only my boss, he is my MD. He's a friend of mine. Good. And of course, he's a mentor who has always been there for me whenever I need him. Sang, I'm wishing you a very happy birthday. May you live long. May you be happy. May all your dreams come true. May you have all the goodies in the world. You're an amazing person, an amazing mentor, and the best MD ever. Thank you. All right, and see you tomorrow, inshallah. Yeah. Right. Same time, same place, same frequency. All right. Thank you. Mon Ñang. waaw di ko ñaanal gudd fan rek ak wér waaye xaalis bu bëri ak jaama ju bëri waaw parce que baax na si trop waaw. waaw next birthday mu takka jabar ma am anti. yaa ngi def beneen de. waaye loolu nag moom waaw loolu nag si la bokk moom. waaw waaye suñ ko mënoon a wax si njaago waaye déggu njaago comme boss nga jégal ni loolu Amadou. waaw ñu ne nga wax ko uleef. all right ok jërëjëf thank you kon Amadou ñu dox di daje gars yi ñu doon seetaan yëpp ñu ngi leen di dox di daje di leen wax di leen ñaanal jàmm Sala Braye nag mu ne am na koo xam ne soo ko tuddee moom daal xam naa dinaa la ko waxal si suuf mu ngi leen di nuyu yéen ñëpp yéen a julde yëpp moom mu ngi Spain foofu everyday mu ngi topp programme bi mu ngi leen di nuyu kool na mën a nuyul ma sa gars yi yëpp waaye Amadou moom na bàyyi si ku muy jël exemple ma ne ko ku muy jël exemple dafa def exemple moo tax so looloo tax rek ku deful exemple duñ jël si yow exemple so loolu la su ko defee di jox gars yi di daje rek ba élégan jàmm di tel soir di ko jaajëfa baax di ko nuyu waa diaspora bi yëpp di leen gërëm bu baax ñu fu ngeen mënta nekk apprécier nañ li nga xamante ne mooy seen loyal support bi and of course encouragement bi ak yu mel noonu jërëjëf Julde Njie and of course Mon Ñang and to everyone of you out there once again we end the show here today and we'll be back for the midweek edition tomorrow inshallah with another brand new package. Of course, as always, we're here to give you informative programs and of course discussions, analysis and guests and all that. But for today we say thank you very much once again jërë ngeen jëfati ci safo bi ak kóolute bi toujours duñ ko taay di wax ndax yéen a tax ñu nekk fii ñu ngi leen di gërëm bu baax ci loolu gërëm team bi yëpp tamit ci liggéey bi caméraman yi ak tamit waa technical ba waa sound ñu gërëm leen Mon Ñang démb am na lu ñu la doon wax fii waaye naa la ko wax après ñu ngi laa jow fii waaye kooku xam na lim doon wax jërë ngeen jëf ba suba ak jàmm do have a very pleasant afternoon and see you tomorrow inshallah bye bye. Debunking COVID-19 myths. Myth 1. Masila coronavirus la. Kata buka mo fi wal mutani. Bari ko coronavirus de ama si fatam fans lo. Malum foi mo fi nedi, foi mo ko anda malum fana foi boda Afrika la ba, foi boda tuwadu. Comme ngombe nyaaja mi ke ga Afrika banko ga ja. Andi yalla ndol fana la Gambia bo man tora kilima ko. Myth 2. Yalo ne numpura montere Gambia ja. Numpura mukabulu no dulamu yalo kanisa. Numpura masa darano dula bere. Dula min kandito anin dula min suliya. Fanya man na nyinde nya banko. Isa min keno ko kam fo tanka nyin kuran wala mun kam bulo ko wato wati. Pour nyin kuran jankar keso min bambulo baran sa fano nyame. Nka ka sombulo kandama numo